middle of page 105, אל ביתה העצומות. ביתה העצומות kadosh shemoy yjarim di dalal u di beresadiki sid barach u in shon gazin di dromam u vekerev kedoshim tiyid kadash ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. לא להלל, לשבר לבוער, לרומם לידד, לבורך ליעלה ולקלס. כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי דוד בן ישי עבדך ממשיכך ישתבח שמך לעד מלכנו אל מלך. ברוך אתה אדוני אל מלך גדול ותשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות. בשיר וזמרה בשירי זמרה בשירי זמרה בשירי זמרה מלכי העולמים יתגלה ולשמר בה יולד יברך ירותיהם ימליך מלכותי חייך ולגמך ולבחייך בישראל בגלה ומנהיג ועודים ומרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולם ויולמיה יתברך ויתברך ויתבואר ויתבואר נשיא ויתדל ויתדל ויתדלל שמי דקודשו בריחו ויעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמותו דמירון ביולמה וימרו
Baruch Adonai Baruch Baruch Adonai Kol Am Yisrael V'Choshech Oseh Shalom Uvarei Zakot. Ameir La'aretz V'Ladorim V'Leo Baruch El Baruch Gidol Deya Kulam Ahuvim Kulam Berurim Kulam Giborim V'Kulam Osibim Avir Aretzon Kohenom וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה בשירה ובזמרה ומבורכים ומשבחים ומפארים מעריצים מקדישים מלכים את שמו אל המלך הגדול יברא והנויר הקדוש בסוף הברור ובינים הקדושה כולו המכחול עונים ויאמרים וירא קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו. לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו ליל ברוך נעימות יתנו למלך המקיים וזהו. ליהו סער מידוינם כינרם אחד ידו אור חדש על ציון תאיר ונזכחו לנו מאירו ליורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות עבור אהבת עולני לכם דיולו ישראל חמלתו עלינו אבינו מלכנו וכאו יעינו לשלום יעבו גם בסבורת ויתו לכנו גם לעשינו כאילו וכמה וכאלה וקרבתנו לשמך גדול סלם ימי להודות לך ולייחדך באהבה ברוך אתה אדוני אלוהינו ביום ישראל באהבה. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha uvechol nafshecha uvechol meodecha ve'hayu hadvarim ha'ele asher anochi mitzavcha hayom al levavecha v'shinantam levanecha v'dibarta bam v'shivtecha b'veitecha uvlechtecha v'derech uvshochbecha uvkumecha ukshartam leot al yadecha והיו לתותפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.
man ich muss sagen. Oh, you want to wait a shame, what I'm saying, Cicis. Cicis. Wo ist moi so is gaat, en das kommt mir so ist an die neu. Was ist moi so mo leise so acher waf gebreide. Na man tis wie as ist es. Ve'mantis keru vasitem et kol mitzvotai v'item kedoshim leloechem ani Adonai Elohechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim liot lachem lelohim ani Adonai Elohechem Adonai Elohechem, Amen. Redor Adon Kayam, Shemo Kayam, Vechizonach Urumachutovim Onatov, Lo Avad Kayam. Emet Adon Adonai Leinu V'Levoteinu, Malkeinu, Melachavotenu, go Aleinu, go Elavotenu, Yotzreinu, Tzur Yeshuatenu, Podenu, Matzilenu, Elam Shemecho, Ein Elohim, Zulat, Vecho, Ezrat Avotenu, Adonai Elam Agenu, Asher Ishi Yishval Mitzvotecho, Emet ato hu rishoin ve ato hu achroin ve balad ve Jansu bakad ve zeid mit dem ato wie dem war Rome ben so gadol ve no ramash pilgeim Magabia Shefalim, Motsiasirim, Uforeanavim, Viozer Dalim, Vioneliamo, Viet Shavam Elav, Tilot Lelelion, Baruchum Vorach, Moshe Uvne Yisrael Chanushira, Besimcha Rabah, ואמרו כולם מי כמוך באל ימדו עיני מי כמוך נדר בקודש נוער תהילות עושה פלא Shira Chadasha Shimechu Eulim Leshimechu al Sfat Hayam Yachad Kulam Hoedu Bimel Yechol V'yameru Adonai Meloch Leolam Vaed Tzor Yisrael Kuma Be'ezrach Yisrael Uvedech Yilmechai Yehuda Be'Yisrael Go Aleinu Adonai Tzvaot Shemo Kedosh Yisrael Baruch Adonai Go'al Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak
Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor veHanorah, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim, Vekoneh Hakol, Vezocher Chasdei Avot, Umevi Goel Livnei Bneihem, Leman Shemo Be'ahava, Melech Ozer U'Moshia U'Magen, Baruch Atah Adonai, Magen Avraham Ufoked Sarah, Atah Gibor Le'olam Adonai, Mechaye Metim Atah, Rav Lehoshia, Mechalkel Chayim Bechesed, Mechaye Metim Berachamim Rabim, Somech Noflim Verofech Olim, Umatir Asurim, Umekayem Emunato, Vishenei Afar, Michamocha Ba'al Gevurot, Umido Melach, Melech Memit Umechaye, Umatzmiach Yeshua, V'ne'eman atah lachayot metim, Baruch atah Adonai, Mechaye hametim. Kadei Shemcha ba'olam, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וכל הזה לזה, ויאמר, קדוש, קדוש, קדוש. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול, מתנסים לעומת צרפים, לעומת עם, ברוך יום מהירו, ברוך כבוד אדוני. אוי, ממקומך, אוי, מלכנו, תופיע, ותמלוך עלינו, כי חוקים אנחנו לך מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים. ועינינו תראינה מלכותך כדבר האמור בשיר
ברוך אדוני לעולם אלוהיך ציון. מלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון, לדור ודור. הללויה. לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושפחך אלינו מפינו למוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני אבל הקדוש. Sukkot Service. Okay, Chag Sameach, everyone here who is at VBS. Chag Sameach, Senator Fox, always nice to see you. I love your tie, very festive today. Looks beautiful. And we'll welcome everyone to VBS. We're about to do the words of Hallel. If you have a Lulav, please go ahead and take it out at this time. I want to welcome everyone who is online with us this morning. You go ahead and take the Lulav. You bring the Lulav and the etrog together. To make the first bracha, you turn the etrog down, because this is how a etrog grows on the tree. And we'll make the first blessing together. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu mitzvotav v'tzivanu al netilat lulav. And then you turn it back up towards the top, and we shake towards the front, to the right, to the rear, left, up, and down. And now we continue as we remain standing with the words of Hallel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav
ציוונו לקרוא את הלב. ברוך אתה אדוני מלך העולם, אשר קיצר מצוותיו וציוונו לקרוא את הלב. 133. מושיבי עקרת הבית, הם אבנים שמחו, הללויה. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם אלוהינו, הייתה יהודה לקודשו ישראל ממש אלוהיו, היה מרבה וינוס, הירדן יסוב לאחור, ההרים רקדו חיילים, גבעות כבני צאן, בצאת ישראל בית יעקב מעם אלוהינו, הייתה יהודה לקודשו ישראל ממש אלוהיו, מלך הים קיטנוס, הירדן יסוב לאחור, ההרים רקדו חיילים, גבעות כבני צאן, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם אלוהינו, הייתה יהודה לקודשו ישראל ממש אלוהיו, מלפני אדון כולי ארץ, מלפני אלוה יעקב, העוברי אזור הגממויים, הלמיש למיינו מויים, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם אלוהינו, הייתה יהודה לקודשו ישראל ממש אלוהיו. לנו אדוני לולב. Continue on page 134. ישראל בטוח באדוני יזרום ומגין המאור, בית אהרון בטחו באדוני יזרום ומגין המאור, ירא אדוני בטחו באדוני זרם ומגין המאור, אדוני זכרנו יברך, יברך את בית ישראל, יברך את בית אהרון, יברך ירא אדוני, הקטנים עם הגדולים, יוזם אדוני עליכם, עליכם ועל בניכם, ברוכים אתם לאדוני, עושה שמיים וארץ, שמיים שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם, והמתים יהללויה, ולא כל יולדי דומה, אנחנו נברך מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם, הללויה. Page 135. חנו על עיני וצדיק ולאוהים מרחים, שומר בתאים אדוני, אמרתי כי אדם
ani timeo evanedi ki adame ani timeo emanti ki adame ani timeo emaneti ki adame ani timeo ani omadi khavezi koladam kolo adam kozev mahashiv ladonai kol tagmulo yolai mahashiv ladonai kol tagmulo yolai kos yeshua esag shem adonai ekra mahashiv ladonai Ashiv Ladonai Nedorai Ladonai Ashalem Negdana Lecholamo Nakar Beidei Adonai Hamafta Chasida Mashiv Ladonai Kol Tagmulo Hiyalai Mashiv Ladonai Kol Tagmulo Hiyalai Kos Yeshuot Esval Shem Adonai Ekra Mahashiv Ladonai Kol Tagmulo Hiyalai Mahashiv Ladonai Kol Tagmulo Hiyalai Ano Adonai Ki Ani Avdecha אני אבלך בנעמתך פיתחת למוסרי לך אזבח זבח תודה ושם אדוני אקרא מהשיב אל אדוני כל תגמולו היא עלי מהשיב אל אדוני כל תגמולו היא עלי נדרי אל אדוני השלם נגדנה לכל עמו בחצרות בית אדוני בתוככי ירושלים מהשיב אל אדוני כל תגמולו היא עלי מהשיב אל אדוני כל תגמולו היא עלי כוס ישועות אסר ובשם אדוני אקרא הללויה 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 Page 136. Hallelujah, Adonai, kol goyim, shavichu kol haomim, ki gavar aleinu chazedov, v'yamet Adonai le'olam. Hallelujah. Ladonai ki tov ki le'olam Tov ki le'olam
Yomruna veitara, Kiriona hasdo, Yomruna yirre Adonai, Kiriona michazido, Gina mitzvah. Mina dönür meyma. Itcholi shawarei tzedek avoham hoedeyah. Itcholi shawarei tzedek avoham hoedeyah. Dragiani tani vadili Yeshua, oh Dragiani tani vadili Yeshua. Even moasua boni mein kale roshpina, even moasua bonim, kale roshpina. Adonai, ayet azot, hini felad. Yeni felat, Beneinu, Adonai, Tazoti Niflat Beneinu, Seayom Aswadonai, Nagelaven Ismecha, Seayom Aswadonai, Nagelaven Ismecha, no, Adonai, Hatzlichon, aber Rabbi B'Shem Adonai Barech. Amen. You may be seated. Page 138, Kaddish Shalim. Amen.
sabach viruar, viturman zevida darvita levda lar shvede kutsha. Virgolela mim gomeran, vinad no juan, veramad do damiron vion mavi veru. Amen. Hier kabel zoloton vauton Israel, kodem avinu shvay vimeru. Amen. Rabom in shmayo vechayim oleinu ve'al kol Israel veyimeru. Amen. Shalom yonah. Uyaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'yimeru. Amen. Good morning and Chag Sameach, and welcome to Valley Beth Shalom. So great to have everyone who's joining us on this second day of Yontif. Cantor Fox, thank you so much for leading us this morning, and Shachri and Samuel, thank you also for joining and helping to lead us this morning. We're about to move into the Torah service now, so if you've been honored with opening the Ark or taking out the Sefer Torah, please come forward at this time as we turn to page 139 to open the Ark. And as the Ark is open, I ask you all to please rise. Adonai, ve'en kemasecha, malchutecha, malchut kol olamim, u'memeshaldecha, v'chol edore v'adore, Adonai melech, Adonai Meloch Leolam Voeg, Adonai Ozil Yavo Yitein, Adonai Yevarech Edamo Vashalom, Avarachamim, Heyetiv Aviresonecha, Et Zion, Timenet Choemot, Timenet Choemot, Yerushalayim, Kivecha levad vadachnu, Melech eleram v'nizah, Adonai elamim, Vayihiv inso Aaron, Vayomer Moshe, Kuma Adonai, Ve'yafutzu yevecha, Ve'yanuzu misanecha, mipanecha. Give Yision, Teyetzei Torah, Udvar Adonai, Mi Yerushalayim, Baruch Shenadan, Torah, Torah, Baruch Shenadan, Torah, Torah, Le'amo Yisrael. Adonai, Adonai, Elerachon, V'chanun, Erechapayim, V'ralech chesed, V'yemet, No tzerech chesed lo alafiv, Elo sheyavon evafeshan, V'chadon, V'nakei, Adonai, Adonai, Elerachum, V'chanun, Erechapayim, V'ralech chesed v'yemet, No tzerech chesed lo alafiv,
מעשה עוון ופשע וחדל וינקה אדוני אדוני לרחום וחנון ירך אפיים ורב חסד ואמת לא יצר חסד לא על אפיו נושא עוון ופשע וחדל תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ברוב חסדך ענייני באמת אישך ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ברוב חסדך ענייני באמת אישך ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ברוב חסדך ענייני באמת אישך שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש שמו Turn around. גדול אדוני ציון רוממה שמו יחדיו לך אדוני הגדול והגאורה והדברת והנצח וההוד כי כל בשמיים ובארץ כי כל בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל לראש רוממו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו השתחוו לאדום רגליו קדוש הוא קדוש הוא רוממו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו והשתחוו לירא קודשו כי קדוש אדוני כי קדוש אדוני כי קדוש אדוני אלוהינו אבל רחמים וירחם עמוסים ויכון אותנו לפליטת עולמים וימלא משאלותינו במידות אוהבה ישועה ורחמים. Again, Chag Sameach, welcome everyone. We're about to begin with the Torah reading this morning, but I figured since it's second day Yontif, rather than give a whole sermon, let's do a little learning together from the Talmud, actually, on Masechet Sukkah, some of the verses of which are found in our Torah reading this morning. So
I think Doug so kindly handed out a text sheet. So is there anyone who does not need one? Please go ahead and grab one. Doug, we handed them all out. Well, there was more people than we had text sheets, which is actually what meant that I bet against Valley Beth Shalom in terms of its turnout for this morning, and you proved me wrong. So if you bet against the odds, then you lose. That's great. If you bet for the odds, you get paid 2-1. Okay, so just congratulations on that. Try to, if you are potting together, please share. I'll try to read out the sources, especially for those who are watching online. So what I wanted to do is first of all, I want to say that Masechet Sukkah was the first Masechet I ever learned in rabbinical school in my fall of my very first semester. In fact, the physical book of the Talmud is sitting right over there. I was reviewing it this morning, and I saw an inscription from the day I bought it. It was from Taf Shin Samech Gimel. If that gives you a sense of how long ago that was 5763, and we're now in 5782. So that tells you. And one thing you'll know is that just as an aside, the better Talmud student you are, the less markings you probably have in your Talmud. The newer that you are, the more amateur you are, the more markings you write down in your Talmud, because you have to translate more words and you have to figure out what things mean. And so I reopened the Gemara this morning. I could barely read the text because I had so many pencil marks all over it. It was really, really kind of an interesting thing. Okay, what we're going to do is we're going to look at a couple of Mishnayot, a couple of sections of the Mishnah that are mentioned in this Torah portion, or they're taken from this Torah portion. And there's no, just to tell you the end from the very beginning, I don't have a single thread line of a sermon to give. I have just some interesting ideas I want to put out there and have a conversation with you that comes up that we don't normally associate with this holiday of Sukkot, and would love to get your feedback, and we'll see what comes up in terms of learning together. So the first Mishnah is found on Kafchet Amud Aleph, or on 28a. It says, in the case of one whose head and most of his body was in the sukkah, and the table was in the house. Beit Shammai deems it fit, and unkosher, and Beit Hillel deems it fit. Okay, so now let's take the image here, okay? You have a sukkah. It's here in Los Angeles. Many of our sukkot are right outside on our patios. In ancient times, they were often up on the roof, because you used to have flat roofs in order to enjoy the breezes, and that's where people's patios were. But here it says, if your head and most of your body was in the sukkah and your table was in your house. So try to imagine that with me. You have your table where you're eating from in your house, and then you're on some kind of swivel chair, or you're sitting on a beanbag or something, or some kind of stool, and your head and your shoulders are inside the sukkah, but all your food and everything is in the house. Everyone got the image at least, okay? Okay. And feel free to interrupt me, rabbis. There's a lot of good rabbis in the room. So please feel free to interrupt me. And I'm sure that you have funnier comments than I do, because two of you have always been much funnier than me. So if you have funny things to say, please bring them up. Beit Shammai, of course, says, no, not going to happen, right? And Beit Hillel says, why not, right? That's very typical for Beit Shammai and Beit Hillel. We know that Beit Shammai is a much stricter school of law, because they, in their minds, took it very seriously, that this is a serious thing, that we're dealing with levels of truth that could actually help people but hurt people if you're not careful with it, so we have to be very careful with it. And Beit Hillel really put people before the law in many ways, and just said, look, he's trying his best, and we're going to do the best we can. So this is an example of that. Beit Hillel says to Beit Shammai, and wasn't there an incident when the elders of Beit Shammai and the elders of Beit Hillel went to visit Rabbi Yochanan ben Chorachanit, and they found him such that he was sitting with his head and most of his body in the sukkah and his table in the house, and they said nothing to him? Now, isn't it convenient that the Mishnah found a case where the two schools, who were diametrically opposed to each other, found exactly the case that they were trying to adjudicate in this Mishnah? Isn't that interesting, how they found exactly the perfect moment to adjudicate? Because, that happens in the world.
Exactly the right moment. So what does, they imagine now Beit Hillel and Beit Shammai going to Yochanan ben Chorchanit's house on Sukkot, and they find him with his table in the house and half or more of his body in the Sukkah, and Beit Shammai didn't say anything to him. Which then Beit Shammai said to them, well, can you really find proof from there? That's not what happened. Rather, they said to him, if you were accustomed to act in this matter, you've never fulfilled the Sukkah in your life. The classic Beit Shammai comeback, right? Pretty stiff. So what does Beit Shammai say back to Beit Hillel? How can you find proof from this story? That's not even indeed what happened. Let's change the story. They actually said to him, they actually insulted Rabbi Yochanan ben Chorchanit by saying, if you had done this, if this is actually your custom, you've never fulfilled the mitzvah of a sukkah in your life. And of course, telling a Talmudic rabbi or a Mishnaic rabbi, that is like, an insult. Okay, so that's the first Mishnah. Any comments on that before we get into what the Talmud has to say about any of that? Any thoughts, comments, reactions? Yeah, Diane, go ahead. Oh, that's a good question. That's always a wonderful Talmudic question. The question is, if you're going to be having all your meals in the sukkah anyway, why is your table in your house? Anyone want to maybe take a stab at why your table might be in your house if your body is in the sukkah? Doug. Okay, you don't have enough room. Okay, so one argument is you don't have enough room in your sukkah. Okay, anyone know the minimum size that a sukkah can be in order to be kosher? Rabbi Bieber? That's right. It's about 3 tfachot, right? Three hand breaths is about, I think, the very absolute minimum. Basically enough to stick your kepi inside, enough to say a bracha. Right? So you can have them. There's a maximum size, which is 20 amod, by the way, which is the highest you can be, but the smallest is this little tiny shoebox of a sukkah. Okay. So maybe one of the reasons is that there just isn't enough room for him to have his table in the sukkah. Any other thoughts about that? Please. No, this is a conversation. Okay, so there are a couple things you brought up, so let me just tease them out. Beit Shammai comes from the wealthier community, and maybe they felt that in Beit Shammai's experience, everyone has enough money to build a big enough sukkah, right? And Beit Hillel, comes from maybe not as wealthy part of the community and says, well, they're just trying to do the best they can, right? So that's the first thing. Now, the second thing, which I just want to point out, is that means that both Beit Shammai and Beit Hillel bring their personal story and their personal sociological experience into the tradition. That Beit Shammai's experience of the world is such that it would be inconceivable that anyone would not have room in their sukkah to put their entire stuff, their body, their things, what have you. And that means that my personal experience needs to come to inform my halachic decision-making or my religious outlook on life, right? We would call that, in modern sociological parlance, we would call that bias. That he has an implicit bias towards the wealthy in this space because he could not even conceive of someone who could not build a sukkah. Hillel, on the other hand, who maybe has come from a not as wealthy area and kind of represents the more populist view, also brings his personal sociological view into halachic decision-making or spiritual tale-telling, and so therefore he also has an implicit bias. What's great about the Talmud is that both biases are laid bare, and then therefore
or thrown against each other, which somewhere in there we find the truth, which is why the Talmud is such a good model for civic discourse today, which is an entirely different lecture. I'm not going to get into that today. Okay, so what did now the last part of this Mishnah before we just move on to the next one, how does Beit Shammai fix the problem? Beit Shammai didn't say, you're right and I'm wrong. Beit Shammai didn't say, let's compromise. How did Beit Shammai fix the challenge against Beit Shammai's own reputation? No, that's what Beit Hillel is claiming. Beit Hillel says, we went to Rabbi Yochanan ben Chorchanit's house. We were there as scholars. We enjoyed a Sukkot meal with him, but his table was in his house. His head and his shoulders were in the Sukkah, and you said nothing. And Beit Shammai said what? Well, that's not exactly how I remember it. We have different facts, right? And they change the history to fit their narrative. Okay, so that opens up a whole nother sort of conversation about whether or not alternative facts is a relevant or important way of making an argument. But here, Beit Shammai tries to make the argument that it didn't actually happen the way you remembered it happening. Right? Now, in the Gemara, which we're not going to look at for this particular instance, the Gemara actually challenges Beit Shammai very strongly on that, because it brings what's called a Baraita or other Mishnaic texts that actually show what had happened. And in the end, as in almost all but 3 cases in the Talmud, the halachic decision, it goes with Beit Hillel and not with Beit Shammai. Because ultimately, the Talmud is actually far being from a book that's trying to exclude Jewish from Jewish life, by making things harder. It is constantly trying to make things easier in its own opinion of trying to include Jews in Jewish life. Okay? That's that Mishnah. I would like to go on to the next one unless you have any more comments about that. Just leave that out there so in the end of the day, if you are sitting in someone's sukkah and you can stick your head and your shoulders in someone's sukkah, you count as being in the sukkah. Okay, now it makes me feel like a Dr. Seuss drawing of like hundreds of people shoved into a sukkah in all different crazy ways in order to have them be included in the mitzvah. Okay, let's go to the next one, okay, which is now, again, for the next page. It says, all 7 days of Sukkot, a person renders his sukkah as permanent and the residence and his house as temporary. If rain fell from it when it is permitted to vacate the sukkah. It is permitted from the point that it's so hard that it actually, ruins your kugel, essentially. And then they tell 2 parables. That's what the matter is comparable to a servant who comes to pour wine for his master, and he pours a jug of water in his face instead. Okay, so basically, here are 2 interesting stories. One, it says, is you're supposed to make your sukkah what? Permanent, first of all, keva, right? And your house is supposed to become arai, which means not permanent. Except, at the slightest notice that when something becomes uncomfortable, all of that goes out the window. But what does it tell us about the internal dialogue in the Mishnah itself, about what is trying to establish what the sukkah is supposed to be, and then the reality of what the sukkah actually is? I find this really fascinating. So the sukkah is supposed to be for that 7 days your permanent home. And in the Gemara, let's go on and let's take a look at it, and we'll come back to the question I had in the Mishnah. Is the Gemara says, all the 7 days of your life, all the 7 days of Sukkot, a person renders his sukkah as permanent, and the residence of his house is temporary. How is this so? If he has beautiful vessels, he takes them up. When they say take them up to the sukkah, because the assumption was the sukkah was on the roof, which was typically built on the roof, right? If he has a beautiful bedding, he takes it up to the sukkah. He eats and drinks and relaxes in the sukkah. And then the Gemara asks a question, where do we know this is from? It comes from this Torah portion. It says, V'kol serud tidaru, which means that you should be interpreted as teveshut is tidaru. That is to say that if you are to reside there, you will dwell there. And there it says, all the 7 days a person renders his sukkah as permanent, and his house is temporary. How so? If he has beautiful vessels, he takes them up. If he has beautiful bedding, he takes them up. He eats, drinks, and relaxes and studies Torah in the sukkah. Okay, so what does it mean to make your sukkah a permanent residence for all 7 days?
You take the best stuff from your house and you put it in your sukkah. If someone bought you sheets and bedding for your wedding, and you are right, you take it out to the sukkah. If you take your best china and you take it out to the sukkah. You take your best porcelain dishes, you take your La Crusette beautiful Dutch oven, you take that out to the sukkah. Right? You take your Lennox plates, you put them out in the sukkah. So that's how you're supposed to make your sukkah permanent, is that you live in your sukkah, you wake up in your sukkah, you study in your sukkah, you eat, drink, you sleep in your sukkah with all the finery of your entire house. Except if it begins to rain even for a moment, enough that enough water gets on your kugel or in your soup that you can taste the difference in the soup, you run back inside. What about all your things? What about all your stuff? That beautiful silk, 800 count sheets or whatever you have sitting in your sukkah that you are luxuriating on is now getting poured on. Okay, so I just want to bring that up. What is playing out in this Mishnah? You see the tension, right? So what is playing out in the Mishnah of what building a sukkah is supposed to be? I just think it's interesting, right? It's in some ways it's theater, it's play, right? You're playing house in the sukkah, and that's okay, because so much of what we do as Jews is to reenact what we call sacred theater, or what my teacher Rabbi Gilman would call sacred theater. That you're sort of letting yourself believe while you're in that space during that time that you are reenacting something holy and true, and that is okay, and that is part of the religious experience. Except when it becomes unduly uncomfortable, when it becomes painful even, you let that go. Because if it really was your permanent house, for that week, and it started raining, it's your house. You got to live in it. You got to deal with it. Yeah, Avi. So do you take all the stuff and pack it up and leave it in plastic boxes in your sukkah, and you take it all out, and as soon as it starts to rain, you pack it back up again? I mean, in some parts of the Gemara, you literally bring your bed. You dismantle the bed that's in your bedroom and rebuild it in the... Can you imagine doing that in your sukkah? Right. Okay. Now, here is the other piece of it, which I am leaving out, which is important just to note. The sukkah is an experiment in playing chicken with God. That is the entire experiment. Because the rainy season is about to begin, and you want the rainy season to begin the day after Sukkot. That is what you want to experience. And the way that you show your faith in God is that you live in a ramshackle house, you have a ramshackle roof that's open to the environment, and you put all your nice things in it, and you pray to God literally that it doesn't rain until the last day of Sukkot, which is when Kenner Fox will be reading the Geshem prayers, right? So it's in ways you're kind of playing chicken with God. Okay, I just wanted to throw that out there. Okay, and if it's Zman Simchatenu, you should try to enjoy it. Although, as Rabbi Feinstein so poignantly said yesterday, the idea of Simcha in Judaism is not having fun. It's about living a life of meaning and purpose and feeling fulfilled. Right? Counting the blessings, the gratitude we have in our lives, which will come up again on Shabbat when we read Kohelet. All right, let's do one more Mishnah, and we'll just call it a day. This one switches the conversation from dwelling in a sukkah to a much more poignant conversation, something a little bit less arcane. We're going to talk about the Lulav. So here is a famous Mishnah, the first Mishnah of the 3rd chapter. It says, a Lulav that was stolen, or that was completely dry, or is unfit for fulfilling the mitzvah of the 4 species, a lulav of a tree that has been worshipped as idolatry, an Asherah tree, or a lulav from a city whose residents incited idolatry, is considered unfit. And if the top of the lulav was severed, or the palm leaves were severed from the spine of the lulav, it's unfit. If its leaves were spread too far out, it's unfit. Rabbi Yehuda says one should bind the lulav from the top to make sure the leaves stay joined together. And a lulav from the palms of the Iron Mountain are fit for use. I'd love to know where that is. A lulav that was 3 handbreadths in length is sufficient, and able to wave it
is fit for use. So here they're trying to decide, and when they say the lulav, they literally mean the palm. They don't mean the other ones yet. We'll get into that. But the palm tree. And by the way, if you go outside today and you look around, the palm trees all in our neighborhood all have lulavim sticking straight out the top. If you just take a look at that, my kids often during this time of year say, look at all the lulavs, Abba, and you can see them coming straight up because it's a baby palm leaf that comes straight up out of the top of the crown of a palm tree, which is part of the symbolism of a lulav, is that it's the crown of the tree, Keter Torah, Keter of God. So that's the palm tree, but it's the baby. When it begins to spread out, it's maturing into a full leaf. So what we're taking are these immature leaves. Okay, so most importantly, the question is, for me, is not if it's broken or mature too much. Really, the first question is a stolen lulav. So if you steal a lulav, you can't use it. Okay, so what is the concept that's at play there? And here it says in the Gemara, and this is the last piece I'll read, the Mishnah teaches that it makes no difference whether it was a stolen lulav on the first day of the festival, when taking the first piece, or no difference if it was stolen lulav at the beginning of the second day. And so it does, because of rabbinic law, and it goes into a whole reason for that. But basically they come up with this concept that says you cannot derive a mitzvah from an aveira. You can't do a mitzvah, you can't do a sacred deed that is derived from sin in some way. And now in the Mishnah it means idolatry, but it could also mean any kind of immoral act. So a lulav that is stolen is essentially something you're trying to fulfill that is a mitzvah, that's something you're trying to fulfill that's a good deed, something that you're trying to do to fulfill God's will in the world, but you can't do that if you build it on top of sin, or you build it on top of immorality. So here to me is a really interesting question then. Does this, if it only applies to a lulav, then that might be okay, but I don't think it does, because they actually talk about other things from Pesach and other parts later in the Talmud. The question is, what in our lives that we feel that we're trying to use to fulfill for goodness in the world that might actually be built on negativity or on sinful acts? Like, for example, the White House. The White House is the building that was built for the United States for the First Lady and the President to live in, to administer to the United States, but it was built by slaves. Just as an example. The railroad. The intercontinental railroads in this country were built by virtual slave labor. In some cases, real slave labor, and in many places, immigrant Chinese labor that were underpaid and brutalized. Should we derive benefit from things that were built on sin? And let's not just say the railroad. Let's go to art. If you see beautiful art, but you know that it was stolen. If you have a beautiful piece of art that was written by a scoundrel, music like Wagner. These are the kinds of questions that the Talmud is bringing up by talking about this arcane thing, I see you, Doug, one second, called a lulav, but they really do expand to other parts of our life. Yeah, Doug. Great. Well, it's hard to speak about the Bernie Madoff case directly because it's all stolen funds, but the question is, did the people who received the charity know that he was doing what he was doing at the time? That's a great question. Right, and that's the question is, what do you do with that? Yeah. You return the money. Or you return it to the trust that will return it to the victims, at least, right? Okay. Yeah, what happens if someone comes to you and wants to make a large donation, but you think that they're pretty immoral? You take the gift? The classic philanthropy question. Right? I'll have partners to help me figure that one out. But it's true. So the question is, can you do something in the name of God that is based on a foundation that is immoral? Is that legal? Is that legal religiously, halachically? And we want to say no, that it's not, but we know that it happens all the time. We know that it happens here in the United States all the time. We've derived tons of benefit from free labor hundreds of years ago. And there's a case to be made that there needs to be reparations.
Because you can't, there's another Mishnah that says you can't build that, if you have a house that is built with a stolen beam, you have to tear the house down. We would say, well, no, you should just pay for the beam with interest or what have you, right? There's a case to be made that past immoral deeds have to be paid for in order for you to move forward. That's a case. Now, I don't know how I feel about that. That's just a case that I know is in the Talmud, and those who have made a religious case for reparations, for example, would use that as an example, right? Certainly we would want reparations for Holocaust victims, the distribution committees, and et cetera, that were trying to recover lost and stolen artworks, properties, et cetera. We want those paid for or returned, correct? So the idea that you can take a lulav from someone else to steal it and then use it to praise God is not legal in Jewish law. It's against the Mishnah. But it really begins a conversation about all the things that we think are positive in the world. How much integrity do we need, minimally, to feel that we are acting and living ethically and with coherency? And can we, as a Jewish community, decide, is that something that we either need to pay for? Is that something that there's a statute of limitations on that? So if it was 1,000 years ago, or 500 years ago, or 300 years ago, or 200 years ago, or yesterday, is there a statute of limitations on those acts of immorality? We can go on and on, but the idea is that it brings the question of, should the future be built on a broken past? And do we ignore the past when we build the future, or do we try to fix the past as we build the future? And all of that you can learn from a baby palm tree, a baby lulav on this holiday. Let's begin the reading this morning. It is on page 723 from the book of Leviticus, Parshat Emor. ויעזוב יגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הקרא בתורה יעמוד ושמעאל בן גדליהו הכהן ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. ברוך אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. וידבר אדוני אל משה לאמור, שור אוכס ובוהס תיוולד, והיה 7 ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבני של אדוני, ושור עושה אותו ואת בנו, לא תשחטו ביום אחד. וכי תזבחו זבח תודה לאדוני, לרצונכם תזבחו, ביום ההוא יאכל, לא תותירו ממנו עד בוקר, אני אדוני, ושמרתם מצוותיי, ועשיתם אותם, אני אדוני, ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני אדוני מקדשכם, המוציא אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם מועדי אדוני, אשר תקראו אותם מקראי קודש, אליהם מועדי. 6 ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי
שבת שבתון מקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו. שבת היא לאדוני בכל מושבותיכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעמוד שלמה בן דוד ושן לעלייה שנייה ב-725 verse 4. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Ele moedei Adonai mikrahe kodesh asher tikra'u otam b'moedam b'chodesh harishon be'arba ha'asar l'chodesh ben harbaim pesach l'Adonai uvakamisha asar yom l'chodesh hazeh chag hamatzot l'Adonai shivat yamim matzot tokelu Bayom harishon mikra kodesh yeh lachem kol melechet avoda lo tasu vikravtem isheh l'Adonai shivat yamim Bayom hashvihi mikra kodesh kol melechet avoda lo tasu Vadaber Adonai el Moshe lemor daber el bnei Yisrael ve'amarta lehem ki tava'u el haaretz Asher ani noten lachem uksartem ekitzira v'havetem et omer reshit yitzirchem el hakohen me'nif et haomer lifnei Adonai litzonchem mimacholat hashabbat yenif benu hakohen v'asitem beyom anifchem et haomer keves tamim ben shnato leola l'Adonai u'minchato shanei esronim solet belulav Hashem and yishel Adonai leach nichoach ben isko yahin v'vihitahin v'lechem v'gali v'karmel lo toklu ad etzem hayom hazeh ad haviachem et korban Elohechem chukat olam ledorotechem bechol moshvotechem. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעמוד שלמה בן סימן טוב לעלייה שלישית ב-726 verse 15. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו כל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Amen. Usvartem lachem mimachorat hashabbat meyom haviachem et omer hatnufa sheva shabbatot temimot tiena ad mimachorat hashabbat hashvihi tisperu chamishim yom vikravtem mincha chadasha l'Adonai mimoshvotechem taviu Lechem tnufa, shtayim shnei esonim, soletiena chametz tafena, bikurim l'Adonai, vikravtem alechem, shivat kvasim tmimim b'nei shana, ufar ben bakar, echad ve'lim shnayim, iyu oval. L'Adonai u'minchatam v'niskehem Ishe reach nichoach l'Adonai V'asitem Shir izim echad lechatat
ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים, והניף הכהן אותם על לחם הביקורים תנופה לפני אדוני, על שני כבשים קודש יהיו לאדוני לכהן, וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, חוקת עולם בכל מושבותיכם לדורותיכם, בקרותיכם את קציר ארצכם, לא תכלה פאת שדך וקוצרך, ולקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נתן בתוכנו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעמוד יונה בן יונתן וקרן יעל לעלייה רביעית. Bottom of page 727. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון, זיכרון תורה מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם משל אדוני. וידבר אדוני אל משה לאמור, אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא, מקרא קודש יהיה לכם, וניתם את נפשותיכם, והקרבתם משל אדוני. בכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא, לכפר עליהם לפני אדוני אלוהיכם. כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה, ונכרתה מעמיה, וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, ועבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה, כל מלאכה לא תעשו, חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. שבת שבתון הוא לכם, וניתם את נפשותיכם, בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב תשבתו שבתכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. The fifth aliyah is on page 729, top of the page. המון מזל בת פרפר ועט, ובת פרפר לעלייה החמישית. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, ב15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות,
שיבת ימים לאדוני, ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, שיבת ימים תקריבו אישי לאדוני, ביום השמיני מקרא קודש, יהיה לכם והקרבתם אישי לאדוני עצרת היא, כל מלאכת עבודה לא תעשו, אלה מועדי אדוני, אשר תקראו אותם מקראי קודש, להקריב אישי לאדוני, עולה ומנחה, זבח ונצחים דבר יום ביומו, מלבד שבתות אדוני, ומלבד מתנותיכם, ומלבד כל נדריכם, ומלבד כל נדבותיכם, אשר תיתנו לאדוני. אך ב15 יום לחודש השביעי, באוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג אדוני 7 ימים, ביום הראשון שבתון, וביום השמיני שבתון, וקחתם לכם ביום הראשון. פרי עץ הדר, כפות תמרים, בענף עץ אבות בערבי נחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם 7 ימים, וחגותם אותו, חג לאדוני 7 ימים בשנה, חוקת עולם לדורותיכם, בחודש השביעי תחוגו אותו, בסוכות תשבו 7 ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאי אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. וידבר משה את מועדי אדוני אל בני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי בחיי חול וביום חול ובחיי דכל בית ישראל בגאלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעל ואמרו יעמדו המגביה. Who dresses? והגוללת לספר ראשון, please rise. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. You may be seated. The master you will find on page 934, verse 12. יעמוד מורנו הרב צבי נוער בן לוי, פנחס לוי, ופרום בתיה, מפטיר חזק חזק.
Baruch Hu et Adonai Ambarach. Baruch Adonai Ambarach Le'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu et Torah. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. ובחמישה יום לחודש השביעי מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו וחגותם חג לאדוני 7 ימים והקרבתם עולה אישי ריח ניחוח לאדוני פרים בני בקר 13 אלים 2 כבשים בני שנה 14 תמימים יהיו ומנחתם סולת בלולה בשמן 13 אונים לפר אחד ל13 פרים 12 אונים לאיל אחד לשני האלים ויסרון לכבש האחד ל14 כבשים ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עולת התמיד מנחתה ונזכר. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torah Temen B'Chayelam Ata B'Tocheinu Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. יעמדו המגביה והגוללת לספר שני פליז וייס. וזאת התורה אשר שם משה לפני ישראל על פי אדוני. You may be seated. Haftarah is found on page 1257. It is from the book of Kings, celebration of the establishment of the Mishkan, using Sukkot as the backdrop for the holiday. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar B'nim Tovim V'ratzav V'divrehem HaNe'emarim Be'emet. Baruch Ata Adonai HaBocher Matorah Moshe Avdo Yisrael Amo V'yehamed V'tzedek Vayikahalu el hamelech Shlomo kol ish Yisrael be'erech hataneim echad u'achodesh hashvi'i vayavo kol ziknei Yisrael vayesu akonim et Aaron vayalu et Aaron Adonai ve'et ohel moed ואת כל כלי הקודש אשר באוהל ויעלו אותם הכהנים והלוויים והמלך שלמה וכל עדת ישראל הנועדים עליו איתו לפני אהרון מזבחים הצאן ובקר אשר לא יספרו ולא ימנו מרוב ויביאו הכהנים את ארון הברית אדוני על מקומו על דבר הבית אל הקודש הקודשים אל תחת כנפי הקרובים כי הקרובים הפורשים כנפיים על ממקום אהרון ויעסוקו הקרובים על ארון ועל בדיו מלמעלה ואחריהו על הבדים ויראו ראשי הבדים מן הקודש על פני הדביר ולא ירב החוצה ויהיו שם עד היום הזה
En baruna ra כשני לוחות אבנים אשר הנפשם מושד בחורש אשר כרוד אדוני עם בני ישראל בצאתם מארץ מצרים. ויהי בצאת הכהנים מן עין הקודש ונען מלא את בית אדוני. ולא יוכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן, כי מלא כבוד אדוני את בית אדוני. אז אמר שלמה אדוני אמר לשכון בערפל. בנוע בניתי בין זבולון לך מכון לשבטך עולמים. ויסב המלך את פניו ויברך את כל קהל ישראל וכל קהל ישראל מאומן. ויאמר ברוך אדוני אלוהי ישראל אשר דיבר בפיו את דוד אבי ובידו מילו לאמור. מן היום אשר הוצאתי את עמי את ישראל ממצרים לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמי שם ובחר דוד להיות על עמי ישראל. ויהי עם לב דוד אבי לבנות בית לשם אדוני אלוהי ישראל. ויאמר אדוני אל דוד אבי יען אשר היה עם לבבך לבנות בית לשמי היטיבותה כי היה עם לבבך. רק אתה לא תבנה הבית כי בנך הוציא מחלצך ויבנה הבית לשמי. ויקם אדוני את דברו אשר דיבר בקומתך דוד אבי והשיב על כיסא ישראל כאשר דיבר אדוני ויבנה הבית לשם יהיה אלוהי ישראל. ושים שם מקום על ארון אשר שמה ברית אדוני אשר כרת עם אבותינו בהוציאו אותם מארץ מצרים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם נצור כל עולמים צדיק בכל דורות האל הנאמן אומר ויעשה המדבר מקיים שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבריך מברך אחור לישוב ריקם כי אל מלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריך. רחם על ציון כי בית חיינו ולעבוד נפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך מלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסאו לא ישב זר ולא ניחלו על אחרים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא ייבן הרע לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ועל העבודה ועל הנביאים יום הסוכות הזה זמן שמחתנו שנתת לנו אדוני אלוהינו לששון לשמחה לכבוד ולתפארת על הכל. אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יפרח שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש ישראל והזמנים. Take a moment now to pray for those friends and family in our state of Israel on page 149. Avinu Shabbat Sor Yisrael v'Go'elo V'Recha Medinat Yisrael Reshit Simchat Gulatenu Hagen Aleha Ba'avrat Chastecha V'Fros Aleha Sukkot Shlomecha
ושלח אורך ועדך לראשיה, שרה ויוצאה. ותרדם בעצה טובה מלפניך. חזק את בני ארץ קודשנו, והנחילם עלינו ישועה, ועטר את ניצחון תעטרן. ונתת שלום בארץ ושמחת לעולם יושביה, ונאמר Amen. We continue on page 151 with Ashrei. Who's reading Ashrei? Sam, are you on for Ashrei? Ashrei Yoshvei Beitecha Od Yahalu Chasela Reyam Shekachalo Ashrei Yam Shonai Eloham Tehila LeDavid Aromimcha Elohai HaMelech Vavacha Shimcha Le'olam Va'ed Kol Yom Avachecha Ve'olam Shimcha Le'olam Va'ed Gadol Adonai Umhula Meod Ve'lig Duvato Ein Cheker Dor Dor Shabach Ma'asecha Ugurotecha Yagidu Hadar Kevod Hodecha V'divrei Nifleotecha Asicha V'zuz Naratecha Yomiru Ugduacha Zecher Rav Tuvcha Yabiu V'tzidkatcha Yiranenu Tov Adonai Lakol V'rachamav Al Kol Ma'asav Ducha Adonai Kol Ma'asecha Achasinecha Yirachucha Kevod Malchutcha Yomeru Ugvuratcha Yedaberu V'yelid Me'adan Gerotav V'chod Adam Malchuto Malchutcha Malchut Kol Amim U'memshaltecha Bechol Dor Vador Ech Adonai L'chol Afli Enecho elecha yisaberu ve'ata noten lahem et ochlam ba'ito v'teach et yadecha u'masbiel ochochai ratso Tzadik Adonai b'chol derachav v'chasid b'chol ma'asav rov alei l'chol korav v'chol asher yikro b'emet Retzon Yoriav Yaseh ve'yat shavatam yishma v'yoshiyem Kol Avam, Kol Shayim Yashmin, Tehilat Adonai Yedaber Pi, Vivarech Kol Basar, Shem Kodsho Le'olam Va'ed, V'anachnu Nevarech Ya, Me'ata V'yad Olam, Hallelujah. We rise on page 153 to return the Sefer Torah to the Ark. You don't mind carrying it, Doug? Hallelujah, Shem Adonai, Ki Nizgav Shemot Levado, Toledo Aleres V'Shamayim Vayaren Keren Liamo Teila Lechol Hasidav Livnei Yisrael Amekerov Hallelujah Hallelujah The David Mizemo Sumeloa Tevel V'yoshveyevav Seyush Yorim Roshechem Useu Pitechei Yolam Yavo Melech HaKavod Mihu Zeh Melech HaKavod Adonai Tzevaot Umelech HaKavod Selah Ovenuecho Yamar Ki Legardona Dadiluchem Torati Al Tazoevu Eit Chayim Yi Amarazi
Remain standing for Chatzi Kaddish into the Musaf Amidah, the Chatzi Kaddish first, and then the Amidah will be on page 166b, the appropriate Amidah for this Yom Tov Sheni. תושבחת ונחמתה, ועם יונה מיולמה וימרו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור ונורא, אל העליון, גומל חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר, ומושיע, ומגן ברוך אתה, אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה, תגיבור למען למלחמת עם התורה, ולהושיע מוריד הטל, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים. ומדיר אסירים, ומקיים אמונתו, לישני עפר, מי כמוך ועל גבורות, ומדום מלך, מלך ממית ומחיה, ומזמיח ישוע, נאמנת לחיות מתים ברתו אדוני, מחיי המתים. נריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה לזה ויאמר קדוש 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 אדוני צבאות כבודו מעלי עולם משרתיו שואלים שואלים זה לזה נאי מקום מקום כבודו ליום אתם ברוך יום ואירו ברוך כבוד אדוני ממקומו יפן ברחמים ויעקב עולם
המייחדים שמו ערב הבוקר בכל יום תמיד ערב הבוקר בכל יום תמיד פעמיים יבוא שמע אומרים שמע ישראל שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד 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 הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו מושיענו והוא ישמיענו ורחמיו שנדלני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אני מודה ישיבו חולס אדירנו אדוני אדוננו מועדיר שמך בכל הארץ ויד אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד ובדברי קודשך גדול לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גדליך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי יהיה למלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Continue silently on page 168 and following, using the appropriate words for Yom Tov. Actually, the Yom Tov one begins on 170. I apologize. Page 170, make sure you use the appropriate words for Chag HaSukkot. At the conclusion of your course, you may be free. יום חג הסוכות הזה זמן שמחתי תפילת
As you're finishing your prayers, please do so on your own time. I ask for those who've been honored with holding the Sefer Torah for the Hoshanot, please come forward. If you have a Lulav, please take it out one last time as we make our hakafot around the sanctuary to bless this holiday and to sanctify this space with the words of Hoshanot. The Hoshana, the piyut we'll be doing for this day is on page 200 at the bottom of the page. It is the second Hoshana. As you notice, hopefully you'll notice all of the Hoshanot are in alphabetical order, acrostic. So beginning words with the words Even Hashtiyah. Hoshana, 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 Even Hashtiyah, Hoshana, Hoshana B'Dabchiro, Hoshana, Hoshana Gorenon, Hoshana, Hoshana D'Viramutzno, Hoshana, Hoshana Haramaria, Hoshana, Hoshana Ve'Hazyar, Ayer Yahweh, Hoshana, 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 Hoshana Zvil Tifartech, Hoshana, Hoshana Chane David, Hoshana, Hoshana Tov Arevanon, Hoshana, Hoshana Yefinof Misos Kolores, Hoshana, Hoshana Gilirad Yofi, Hoshana. Hoshana Pinad Yikarat, Hoshana, Hoshana Tzion Mitzianet, Hoshana, Hoshana Kodesh Agodoshim, Hoshana, Hoshana Rotzufa, Hoshana, Hoshana Tchinat Kebodech, Hoshana, Hoshana Tal Pio, Hoshana, 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 Hoshana. Hoshia Edam Echad, Yuvarech et Nagladecha, Ureim, 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 Ureim V'nasim, Ureim V'nasim Ad Haolam, Ureim, 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 Ureim V'nasim, Ureim V'nasim Ad Haolam, Hoshia Edam Echad, Uvarech Nagladecha, Ureim, 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 Ureim V'nasim, Ureim V'nasim Ad Olam, L'man V'at Kol HaMe'aretz Ki Adonai Hu Elohim, Ein Od Kirshato. L'man dat Kol HaMe'aretz Ki Adonai Hu Elohim, Ein Od. Yid Ganam Ganashem Erabah,
ועול מדי ולכו לטבי המלך מלכי בחייכם ומכם ובחיינו בית ישראל ויעלו בזמן הקורי וימרו אמן יש מי רבה מבורך לעולם ולעולמי ולמיה יתברך וישבח ויבורך ויתרומם ונעשה ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה בריחו לעילה מכל בחדה ושירתו שבחדה ונחמותו דמירם ירמו וימרו אמן תתקבל צלותנו ואלתו בכל ישראל לקרוב ושמעי וימרו אמן שלום רב משמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן עושה שלום ירמה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו. We remain standing for Aleinu on page 183. Aleinu l'shabeach l'adon hakol l'atei d'Adonai l'oser b'reishit shelo asanu ki goyei haratzot velo samanu kemizbelot adama shelo sam elkeinu goyim v'goreinu v'goreinu You may be seated. The words of Mourner's Kaddish are on page 184. Yikadal v'yikadash shemei rabba, be'oma divrach hiroteh ve'amich malchuteh, bechayechon v'yomechon, v'chayei dechol beit Yisrael, ba'agala v'zman kari v'imru amen. Yehei shmei rabba mevorach le'olam u'me'omaya, yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitermam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei lekudsha le'ela minko berchata v'shirata tushbechata v'nechamata da'amiram b'yama v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemayim achayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom imramav hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. May God give comfort to all those who join us who are mourning, observing a yahrzeit or otherwise, and together we say amen. You may be seated. A couple of announcements. Rabbi Feinstein, do you have any announcements? Oh, yeah. Okay, yeah. Everyone, good Yantiv. Minyan tonight is at 6. Tomorrow morning, Friday morning, 7:30 in the morning, Minyan. 6 p.m. in the evening. Friday night is the return of Rimonim. And Shabbos morning, we are celebrating the Torbati Bar Mitzvah in the morning at 10 o'clock. And next week is the end of Yantif, which includes both the Shmini Atzeret and Yizkor. There will be a Yizkor service. And then we will go into Simchat Torah, which includes 2 opportunities. Because of COVID, etc., we have not been able to do a full traditional Simchat Torah with dancing and singing and music, with all the Freilacha, with the Kinderlach. So we're going to do a 5 p.m. storytelling and sing-along for littler kids. Do you know what the max age is for that focus? Small. So they can still fit inside a bread box. Small? Smaller than Yossi's Etrog. And Karen Golden will be our world-renowned storyteller. In the evening, we will have a song and storytelling evening for all ages, starting at 7 p.m., and there'll be a number of musicians here, including our very close friend and wonderful performer,
Mr. Craig Talman will be here. On the morning of Simchat Torah, we will be back in this room having a traditional service with Hakafot, so please come if you are able. We'll be celebrating Chatan Torah and Chatan Breshit, or Kala Torah and Kala Breshit, so may it be. And please join us for that. Tonight at 7 p.m., the Sisterhood is doing a wonderful program with Rabbi Feinstein in the Sukkah. So if you're able to come for that, please come for that. Was Kiddush going to be in the Sukkah or just here? Okay. If you would like to go to the Kiddush outside, we'll be making Kiddush itself in here. But if you would like to go spend a moment in the Sukkah, you may go down to the end of the hall, turn left, get on the 405, go south 3 miles, get off at Skirball, and there you'll find possibly the Valley Beshalom. It's just a little bit closer than that. It's in the southeast corner of the property. So you just go down the hallway, go out to the day school, past the yard, and it's there on the turf field. I hope everyone enjoy Sukkot. Let's rise together as we bless this day with Kiddush. I think that's you, Herschel. The Kiddush is over there. This is special, just for the Chag. B'nei Chag Yevadchila Yevadchila V'chonein Mikdash Chal V'chono V'yareinu V'vinyano V'yareinu V'vinyano V'samcheinu B'tikuno V'samcheinu V'samcheinu B'tikuno V'yareinu V'vinyano V'samcheinu B'tikuno V'samcheinu V'samcheinu B'tikuno V'yareinu V'vinyano V'samcheinu V'samcheinu B'tikuno V'yareinu V'vinyano V'samcheinu V'samcheinu